The Apollo Program. U.S. Space Program. The Apollo program was a U.S. space project. In 9 one-week lunar flights, each with a crew of 3 in Apollo spacecraft. It brought a total of 24 people to the Moon, i.e., into orbit, for the first and so far only time, and 12 of them also landed on its surface. The program was operated by the civilian federal agency National Aeronautics and Space Administration, NASA, between 1961 and 1972, and in July 1969. It fulfilled the goal set by President Kennedy in 1961 of returning a man to the Moon and safely returning him to Earth by the end of the decade. The first successes in spaceflight were achieved by the USSR. The Sputnik shock of 1957 and the flight of Yuri Gagarin in 1961 put the competing rocket forces of the American Armed Forces under pressure. Simple space flights were completed in the Mercury program. In several steps, NASA tested techniques that would be important for a moon landing, such as navigating and docking spacecraft in space or exiting a spacecraft in a spacesuit. Many important tests were carried out in preparation with a 2-man crew in the Gemini program. In December 1968, the large Saturn V rocket was launched with a crew for the first time. This rocket was able to bring well over 100 tons of payload into space, enough fuel to accelerate a fueled 30-ton spacecraft to around 39,000 kilometers per hour, and, after several days, reach the Moon, some 380,000 kilometers away. With Apollo 8. This pioneering feat was achieved straight away. With it, humans left low Earth orbit for the first time and reached lunar orbit 3 days later. In addition, symbolic photos were taken by humans for the first time. The Earth as a whole, blue marble, and an Earthrise over the Moon. The first of 6 manned lunar landings was carried out by Apollo 11 on July 20, 1969. A serious malfunction occurred during Apollo 13. But the crew was able to land safely on Earth after orbiting half the Moon. After the 6th landing in December 1972 with Apollo 17, the lunar landings were discontinued, also, for cost reasons, and the existing rockets were used for Skylab and Apollo-Soyuz. The claim that the moon landing was a fake is based on several points that are currently being discussed in public. Some arguments relate to the missing constellations in the lunar sky, the lack of vibrations in the lunar dust during the lunar missions, and the supposedly false flag movement. However, these arguments are refuted by the scientific community. Main arguments that the moon landing is fake. Missing stars. Critics claim that stars should be visible in the photos of the moon because the moon landing took place during lunar day. However, very long exposure times would be required to capture the stars, which would lead to overexposure of the astronauts and the lunar landscape, as Wikipedia explains. Lack of vibrations in the lunar dust. It is argued that the lunar plume movement is inconsistent with the lack of gravity. The plume would not fly on the moon as it does on Earth. In summary, the claim that the moon landing was fake is based on arguments refuted by the scientific community. The missing stars, the false plume movement, and the lack of vibrations in the lunar dust can be explained and are not evidence of a fake. On May 25, 1961, 1.5 months after Gagarin's flight, U.S. President John F. Kennedy gave his first famous speech to Congress in which he set his nation the task of landing man on the moon, and returning him safely to Earth within the same decade. The following words marked the launch of the Apollo program. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to Earth.
No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. Under the leadership of Wernher von Braun, director of the Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, the Saturn V was built for the manned flight to the Moon. This would be the largest rocket until Starship in 2022. All 13 Saturn V launches were successful, which is quite remarkable given their great power and complexity. In July 2009, the Lunar Reconnaissance Orbiter transmitted images of the landing sites of Apollo 11, 14, 15, 16, and 17. The successful launch failure of Apollo 13. After 2 successful lunar landings, the excitement of the Apollo program faded. Barely noticed by the public as a routine flight, astronauts Jim Lovell, Jack Swigert, and Fred Hasey launched on Apollo 13 on April 11, 1970. Lange Jugendstrafe für 19-jährigen Täter. 20-Jähriger nach Abi-Feier totgeprügelt. Urteil. Ein junger Mann stirbt nach massiver Gewalt in einem Kurpark in Bad Oeynhausen. Nun ist das Urteil gegen den angeklagten 19-Jährigen gefallen. 9 Jahre Jugendstrafe wegen versuchten Totschlags und vorsätzlicher Körperverletzung. So lautet das Urteil gegen den 19-Jährigen, der im Kurpark von Bad Oeynhausen den 20-jährigen Philippos Zangis totgeprügelt hat. Der Fall hatte im Sommer 2024 große Bestürzung in ganz Deutschland ausgelöst. Philippos hatte damals das bestandene Abitur seiner Schwester gefeiert. Nachdem er die Party gemeinsam mit Freunden verließ, brach im Kurpark plötzlich Streit mit einer anderen Gruppe aus. Philippos wurde so hart getroffen, dass er ins Koma fiel und 2 Tage später mit schweren Hirnschäden starb. Täter räumte nur Schläge ein, keine Tritte. Der Angeklagte räumte Schläge ein, behauptete aber, den am Boden liegenden Philippos nicht auch noch getreten zu haben. Das Gericht sah das anders. Der zur Tatzeit im Juni 2024 noch 18 Jahre junge Angeklagte nahm seine Verurteilung am Freitag äußerlich ruhig und unbewegt hin. Eine Revision gegen das Urteil ist grundsätzlich möglich. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten wegen Raubes mit Todesfolge und wegen versuchten Mordes 9 Jahre Jugendstrafe verlangt. Die Verteidigung hatte hingegen beantragt, von einer Verurteilung wegen eines Tötungsdelikts abzusehen und lediglich eine Verwarnung auszusprechen. Der Syrer wohnt seit Oktober 2023 in Bad Oeynhausen. Er war 2016 nach Deutschland gekommen. Die Gewalttat hatte politisch hohe Wellen geschlagen und Debatten über Zuwanderung und Abschiebung von ausländischen Straftätern befeuert. Darum wurde der Täter wegen versuchten Totschlags verurteilt. Philippos Zangis erlitt bei der Attacke gegen ihn 2 Schädelverletzungen. Welche von beiden tödlich war, konnte das Gericht nicht klären. Die erste erlitt der von dem Angreifer geschlagene 20-Jährige durch einen Sturz. Die zweite nach Auffassung des Gerichts durch anschließende Tritte gegen den Kopf. Vor dem Sturz sei dem Angeklagten keine Tötungsabsicht nachzuweisen gewesen, erklärte ein Gerichtssprecher T-Online. Die Tritte gegen den Kopf des am Boden liegenden Philippos Zangis seien dann zwar mit Tötungsvorsatz erfolgt. Da der 20-Jährige zu diesem Zeitpunkt aber möglicherweise bereits durch den Sturz tödlich verletzt war, müsse im Zweifel für den Angeklagten angenommen werden, dass dies nur versuchter Totschlag war. Die Eltern des Getöteten sind erleichtert. Die Mutter des getöteten 20-Jährigen zeigte sich nach dem Ende des Prozesses erleichtert. Ich weiß jetzt, was passiert ist. Ich habe Antworten bekommen, sagte Johanna Steinmann-Glogowski, die Nebenklägerin war. Sie halte das Urteil für fair.
Ich bin froh, dass der Prozess jetzt beendet ist. Dass diese Wunde nicht mehr andauernd aufgerissen wird. Der Vater, Dimitris Zangis, ebenfalls Nebenkläger, sagte: Endlich haben wir Gerechtigkeit für unseren Sohn.